Today I would like to show you how you can prepare a healthy bread sandwich. So these are the ingredients, which is avocado and 1 tomato, onion, lemon and bell pepper. This is green bell pepper anamata. So and bread kuda. So bread vachesi idi use chestunanu nenu, which is 100% whole wheat. Let me open like this. Yeah, this is 100% whole wheat anamata. నేను ఇది యూస్ చేస్తాను. నో హై ఫ్రాక్టోస్ కార్న్స్ రా. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది ఇది లైట్గా. సో ఇది దొరకకపోయినా మీరు లైక్ సీడ్స్ ఉంటాయి కదా, అది కూడా బాగుంటుంది. నేను ఈ రెండు ఎక్కువ యూస్ చేస్తాను. ఆల్టర్నేట్గా అదొకసారి ఇదొకసారి తీసుకుంటాను అనమాట. సో దిస్ టైమ్ ఐ గాట్ 100% హోల్ వీట్. ఇవ్వండి ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను. ఎస్, సో ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ నేను చూపిస్తున్నాను అనమాట ప్రిపరేషన్. ఇది శాండ్విచ్ ప్రిపరేషన్. కొంచెం ఆయిల్ తీసుకున్నాను లైట్గా. సో ఆల్రెడీ నేను ఒక పక్కన కట్ చేసుకొని ఆనియన్ బెల్ పెప్పర్ పక్కన పెట్టుకున్నాను అనమాట. టమాటా ఇంకో సైడ్ పెట్టుకున్నా. ఫస్ట్ మనకు ఆనియన్ కావాలి కాబట్టి సో ఆనియన్ లైట్గా ఫ్రై చేయాలి. లైట్గా ఫ్రై చేస్తే ఇవి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లోకి అయిన తర్వాత అప్పుడు బెల్ పెప్పర్ యాడ్ చేయాలి. ఇది ఇప్పుడు లైట్గా అయింది. ఇప్పుడు బెల్ పెప్పర్ కూడా వేసేద్దాం, ఎందుకంటే అది కూడా లైట్గా ఫ్రై అవ్వాలి. సో ఐమ్ యాడింగ్ బెల్ పెప్పర్. ఇది రెండు ఫ్రై అయిన తర్వాత అప్పుడు టమాటా యాడ్ చేయాలన్నమాట. సో బెల్ పెప్పర్ కూడా బాగానే అయింది. మరీ ఎక్కువ ఫ్రై అయితే బాగోదన్నమాట. ఇట్లా మీడియం ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది. సో దెన్ అనుకున్నా టమాటా యాడ్ చేసుకున్నాం. లైట్గా సాల్ట్ వేసేసి ఇంకా 2 minutes అయితే ఇది కూడా ఫినిష్ అవుద్ది. సాల్ట్ యాడ్ చేసాను. ఇంకా రెడ్ చిల్లీ ఇప్పుడు కాదు, సో లాస్ట్లో వేసేస్తే అయిపోద్ది అనమాట. ఒక 2-3 minutes ఇలా వేసి ఇది కూడా మంచిగా అవుతుంది. 2 minutes ఇలా ఉంచాలి. సో ఫైనల్లీ అయిపోయింది. ఇది మరీ ఫుల్లీ బాయిల్ అయితే బాగోదు, మరి కర్రీలా ఉంటే బాగోదు. సో నా దిస్ ఈజ్ గుడ్. ఇది మాత్రం ఓకే అన్నమాట. చూసారా, ఇప్పుడు మనం ఇందాక చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఐమ్ గోనా యాడ్ చిల్లీ పౌడర్. దీంట్లో మిర్చి ఎందుకు యాడ్ చేయలేదు అంటే మనం ఇట్లా తింటాం కదా, సో మనకి తినేటప్పుడు కొంచెం మంటగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి మిర్చి ఎక్కువ
స్పైసీ ఉంటుంది కాబట్టి సో కారం ఇట్లా కారం వేసుకుంటే బెటర్ చిల్లీ పౌడర్. దిస్ ఈజ్ ఫర్ మోస్ట్లీ లైక్ 2 శాండ్విచెస్ కోసం నేను చేస్తున్నాను. మనకి ఏంటంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బెటర్గా ఉంటుంది, హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నమాట. సో యా దిస్ ఈజ్ డన్ అండి. చూడండి కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా నేను గ్యాస్ టర్న్ ఆఫ్ చేస్తున్నా. ఈ మిక్స్ని దాంట్లో అవకాడో దాంట్లో యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో మెయిన్ వైల్లో అవకాడో మనం కట్ చేసి పెట్టుకుందాం. సో చూపిస్తున్నాను అవకాడో కూడా. లోపల సీడ్ ఉంటుంది కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఈ సీడ్ తీసేసి, ఇది బాగా పండింది అందుకే కొంచెం ఇలా బ్లాక్గా ఉంది, లైట్గా బ్లాక్ ఉన్న తీసేయచ్చు. యా దిస్ ఈజ్ గుడ్. సో ఇది ఏంటంటే మరీ పచ్చిగా ఉంటే తినలేమన్నమాట అవకాడో. సో లైట్గా ఇట్లా ఉండాలి. యా సో దిస్ ఇస్ గుడ్ స్టేజ్ నౌ. చూసారా గ్రీన్. దీన్ని ఇలా మిక్స్ చేసుకొని ఒక పక్కన పెట్టుకోవాలి. లోపు అది అవుతుంది కదా మనకి ఆనియన్ మిక్స్. అవకాడో ఉంటేనంటే బాగుంటుంది అనమాట శాండ్విచ్ టేస్ట్కి, చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. సో అవకాడో వల్ల మనకి చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, బికాజ్ వన్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి వెయిట్ లాస్ అండ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది తింటే హార్ట్ ఇష్యూస్ ఉండవన్నమాట. అండ్ స్కిన్ గ్లో బాగుంటుంది. ఎవరికైతే స్కిన్ బాగా గ్లోగా ఉండాలి అనుకుంటారో వాళ్ళు కూడా బాగా తినవచ్చు. అవకాడోతో మనం మిల్క్ షేక్ చేసుకోవచ్చు, ఇట్లా శాండ్విచ్లు తినవచ్చు అనమాట. వితౌట్ అవకాడో అంత బాగుండదు. సో ఇండియాలో కూడా దొరుకుతాయి ఇవి, సూపర్ మార్కెట్స్లో దొరుకుతాయి. ఇది నాకు తెలిసి ఇచ్చేవాడిని ఎంతో 80 అంత అనుకుంటా, నాకు తెలీదు కాస్ట్. సో మీరు సూపర్ మార్కెట్స్లో చూడండి దొరుకుతాయి 100%. యా చూడండి సో నైస్. ఇలా మిక్స్ చేసుకొని దిస్ ఈస్ అవకాడో మిక్స్ అన్నమాట. ఇట్లా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి మనం. ఓకే. యా సో ఇప్పుడు నేను ఈ మిక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను దీంట్లోకి. యా ఇలా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని సో ఇప్పుడు లెమన్ కూడా పిండేస్తాను అనమాట. యా
మీకు ఎక్కువ లెమన్ కావాలనుకుంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. లెమన్ లేకపోతే బాగోదు అనమాట. లెమన్ ఉంటేనే కొంచెం మంచి ఫ్లేవరీగా ఉంటుంది. సో మనకి ఇప్పుడు ఇది రెడీ. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే బ్రెడ్ రెడీ చేయాలి కాబట్టి బ్రెడ్ కొంచెం లైట్గా మనం చూపిస్తాను, అది కూడా ఎలా చేయాలి బ్రెడ్ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో దిస్ ఈజ్ రెడీ అనమాట. ఇప్పుడు మనం బ్రెడ్ని లైట్గా కొంచెం ఇట్లా ఆయిల్ పెట్టుకొని చేయాలి. ఇదిగోండి 3 పీసెస్ తీసుకున్నా. 1 2 3. సో ఇలా పెట్టేసుకొని జస్ట్ లైట్గా అలా 1 డ్రాప్ ఆయిల్ వేసేసుకొని టోస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. లైట్గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనకి ఆటోమేటిక్ టోస్టర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, అవి ఉన్న వాళ్ళు దాంట్లో పెట్టేసుకొని చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇలా చేయవచ్చు అనమాట. అండ్ కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటుంది కాబట్టి బ్రెడ్, సో మనకి తినేటప్పుడు కొంచెం బాగా అనిపిస్తుంది. సో దానికోసం బ్రెడ్ లైట్గా, చాలా లైట్గా చేయాలి టోస్ట్ కూడా. అంతే చూడండి, లైట్. సో టోస్ట్ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో యా, ఇది టోస్టెడ్ బ్రెడ్. సో నా మనం ఇక్కడ బ్రెడ్ మీద పెట్టేసుకొని ఇలా జస్ట్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసి తినడమే అన్నమాట. ఇట్లా ఎంత కావాలనుకుంటే అంత మనం చేసుకోవడమే. My bread sandwich is ready.